Luciana limpiaba mesas en el restaurante altitud, su gorro de Santa ligeramente torcido, mientras la ciudad de Santiago brillaba a través del ventanal. La llamada de su hermano seguía resonando en su mente, mamá está grave, hospitalizada de nuevo. Sus manos temblaban y las lágrimas amenazaban con escapar. 5 años sosteniendo todo sola, sacrificando sus sueños por su familia, y justo en Nochebuena sencha que el mundo se desmoronaba. Intento recomponerse mientras recogía platos, pero la soledad era abrumadora. Entonces, lo vio, Sebastián Ortega, un cliente habitual, de pie unos metros, con su traje caro y mirada seria, diferente a cualquier otro que la había tratado con indiferencia o arrogancia. No era solo un cliente, había algo genuino en su presencia. No me parece correcto dejar sola así, dijo él, dejando su maletín en una silla. La simple oferta de quedar 5 minutos junto a ella quebró algo dentro de Luciana. Nadie le había mostrado tanto cuidado en años. Con un nudo en la garganta, asintió y se sentó frente a él. Comenzaron a hablar de sus vidas. Sebastián compartió el dolor de un matrimonio fallido y la soledad que sencha, mientras Luciana habló de la carga de cuidar a su madre enferma y a su hermano menor. Sin juicios, sin lastima, solo reconocimiento de alguien que entendía la lucha silenciosa del otro. Sebastián no la veía como Mesera, la veía como una persona fuerte, resilient y valiente, que había mantenido su mundo en pie cuando todo parecía perdido. ¿Por qué veniste hoy? Preguntó Luciana, con los ojos enhumidos. Porque hay momentos en que lo importante no es el éxito ni la riqueza, sino estar donde alguien te necesita, respondió Sebastián, con una sinceridad que resonó en su corazón. Mientras conversaban, Luciana recordó su pasión por la arquitectura, abandonada tras la muerte de su padre para sostener a su familia. Sebastián, con admiración, notó la habilidad y visión que ella todavía poseía, en la manera en que veía el espacio y la disposición del restaurante. Por primera vez, alguien reconoce su valor más allá de su trabajo humilde. La ciudad seguía iluminada afuera, pero dentro del altitud se creó un pequeño refugio de comprensión y empatía. Luciana ya no se sentía tan sola, Sebastián no solo la escuchaba, sino que le ofrecía un recordatorio silencioso, los sueños no se pierden, solo esperan su momento. Después de esa primera conversación, Luciana regresó a su rutina con una mezcla de alivio y confusión. Nunca había imaginado que un cliente habitual pudiera comprender su lucha silenciosa. Cada plato que limpiaba, cada mesa que ordenaba, lo recordaba los sacrificios que había hecho, y ahora, una chispa de esperanza comenzaba a crecer dentro de ella. Sebastián no desapareció de su vida. La semana siguiente, volvió al restaurante, pero esta vez no como cliente indiferente. Traía consigo una sonrisa que rompía la barrera de formalidad, y un interés genuino por Luciana como persona. Conversaban sobre arquitectura, sobre la familia y sobre los sueños que habían sido pospuestos. Luciana comenzó a notar que alguien podía valorar no solo su trabajo, sino su talento, su inteligencia y su capacidad de resiliencia. Una noche, mientras recogía la última mesa, Sebastián la observó detenidamente y dijo: Luciana, ¿alguna vez pensaste en retomar lo que dejaste? La arquitectura no se olvida. Sus palabras la sacudiron. Durante 5 años, había enterrado sus deseos para cuidar a los demás. Ahora, alguien lo recordaba que su talento seguía vivo, intacto, esperando una oportunidad. Al principio,
Luciana Dudo. ¿Cómo podría equilibrar los sueños personales con las responsabilidades familiares? Pero Sebastián no ofreció soluciones fáciles, simplemente mostró que la admiración y el respeto pueden ser fuerzas transformadoras. Su presencia constante y sus palabras sinceras comenzaron a romper la pesada carga de culpa que ella había llevado por tanto tiempo. Un viernes por la noche, mientras el restaurante cerraba, Sebastián le pidió que se quedara un momento más. No como cliente, sino como alguien que vea su valor. Luciana se dejó llevar por la sensación de reconocimiento, sintiendo que no estaba sola en sus batallas. En esos breves minutos, entendió que su sacrificio no había pasado desapercibido. Que incluso en los roles más humildes, podía haber dignidad, fuerza y potencial. Afuera, las luces de Santiago brillaban, indiferentes al drama personal de cada vida, pero dentro del restaurante, un pequeño milagro silencioso ocurría, la mesera que todos habían subestimado empezaba a sentirse vista. Y la semilla de su futuro, largamente postergado, comenzaba a germinar. Luciana empezó a notar cambios sutiles en sí misma. Cada vez que Sebastián se sentaba a hablar con ella, no solo escuchaba sus palabras, sino que sentía como crecía su confianza. Por primera vez en años, alguien veía más allá del uniforme de Mesera y reconoció la mujer brillante y capaz que estaba detrás. Su corazón, cargado de sacrificios y responsabilidades, comenzó a abrirse nuevas posibilidades. Una tarde, mientras organizaba las mesas, Sebastián se acercó con un pequeño cuaderno en la mano. He estado pensando, dijo con calma, tu talento en arquitectura merece ser mostrado. Luciana lo miró incrédula. No tengo tiempo ni recursos, susurró. Mi familia depende de mí. Él negó con la cabeza, pero con respeto. No estoy hablando de abandonar tus responsabilidades. Estoy diciendo que mereces que alguien vea lo que puedes hacer. Esa simple afirmación le produjo un vuelco en el pecho. Nadie le había hablado así antes, con admiración genuina, sin lástima, sin expectativas irreales. Solo reconocimiento. Luciana sintió que cada lágrima, cada noche sacrificada, cada miedo y frustración, estaba empezando a transformarse en algo poderoso, esperanza. Los días siguientes trajeron conversaciones más largas, confidencias compartidas y un vínculo silencioso pero profundo. Sebastián no solo la escuchaba, sino que la entendía, y Luciana comenzó a darse cuenta de que su voz, sus ideas y sus sueños podían tener un lugar en el mundo. Aquella simple interacción, 5 minutos más en compañía de alguien que comprendía, comenzaba a cambiar su perspectiva, no era invisible, no era insignificante. Una noche, mientras Santiago brillaba con sus luces nocturnas, Luciana se permitió soñar. Pensó en los proyectos que había abandonado, en los planos que aún podía dibujar, en la arquitectura que podía crear. Sebastián lo recordó que la vida no siempre da segundas oportunidades, pero cuando alguien cree en ti, puedes empezar de nuevo. Por primera vez en 5 años, Luciana no solo lloró por el dolor, sino por la emoción de ser vista, valorada y comprendida. La semilla de su transformación estaba creciendo, y con ella, la certeza de que los sacrificios no habían sido en vano. Que incluso en la humildad y el silencio, podía existir la fuerza para cambiar su destino. Con el tiempo, Luciana comenzó a notar como su vida, aunque humilde, estaba llena de lecciones que nadie más podía enseñarle. Cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada lágrima derramada por su madre y su hermano,
la habían dado fuerza y resiliencia. Sebastián lo veía claramente, y su admiración silenciosa era un recordatorio constante de que su valor no dependía de su trabajo o su posición social. Una noche lluviosa, mientras el restaurante cerraba, Sebastián la llamó hacia la ventana. Las luces reflejadas en el pavimento mojado hacían que Santiago pareciera un lienzo de colores vivos. Luciana, dijo con suavidad, hay algo que necesito que veas. Sacó un sobre de su maletín y lo puso sobre la mesa frente a ella. Luciana lo miró con curiosidad y un ligero temor. ¿Qué es esto? Preguntó, su voz temblando. Es una oportunidad, algo que podría ayudar a retomar tu carrera de arquitectura sin dejar de cumplir con tus responsabilidades familiares. Al abrirlo, Luciana encontró un pequeño proyecto, planos, notas y un contacto de alguien que podía financiar sus ideas. Era más de lo que había sonado en años. Su corazón latía con fuerza mientras las lágrimas brotaban de nuevo, pero esta vez eran de emoción, no de dolor. No puedo aceptar esto, susurró. No se trata de aceptar la estima, replicó Sebastián. Se trata de reconocer tu talento y dar la oportunidad que mereces. Ese momento fue un punto de quiebre. Luciana comenzó a darse cuenta de que podía tener ambas cosas, cuidar de su familia y perseguir sus sueños. Que ser Mesera no definía su capacidad ni su futuro. Que la vida podía recompensar a quienes habían soportado años de sacrificio y subestimación. Semanas después, comenzaron a trabajar juntos en pequeños proyectos. Sebastián la apoyaba, no como jefe, sino como alguien que creía en su potencial. Luciana redescubrió la pasión por dibujar, planificar y creer, y la confianza que había perdido lentamente volvió. La Mesera que todos habían ignorado estaba empezando a brillar, y Santiago se convirtió en el escenario donde su talento comenzaba a ser visible. El respeto y la admiración que nunca recibió por su trabajo humilde comenzaron a materializarse en oportunidades reales. Y mientras la ciudad continuaba con su ritmo indiferente, dentro del pequeño restaurante, una transformación silenciosa pero poderosa estaba ocurriendo. Luciana se estaba convirtiendo en la protagonista de su propia historia, y el mundo comenzaba a notarlo. Es fácil copiar esta historia y usarla para voces. Con cada día que pasaba, Luciana se sentía más fuerte y segura de sí misma. Los proyectos que antes parecían imposibles ahora tomaban forma bajo sus manos expertas. Sebastián la seguía apoyando, no como un benefactor distante, sino como alguien que verdaderamente creía en su talento y en su capacidad para transformar ideas en realidad. La Mesera que todos habían subestimado empezaba a mostrar un poder silencioso que nadie esperaba. Una tarde, mientras cerraban el restaurante, un grupo de clientes habituales entró buscando comida rápida. Entre ellos había un empresario importante de la ciudad que reconoció a Sebastián de inmediato. Al notar la manera en que Luciana organizaba el lugar, cómo manejaba el espacio y atendía con eficiencia y elegancia, no pudo evitar preguntar, ¿eres arquitecta? Luciana se quedó en silencio, sorprendida. Nadie en años había reconocido sus habilidades de esa manera. Sebastián sonrió discretamente, como diciendo, ahora es tu momento. Fue entonces cuando Luciana decidió dar un paso atrás. Sacó los planos y comenzó a explicar su proyecto, sus ideas, cada detalle cuidadosamente pensado. Su voz era firme, sus ojos brillaban con pasión.
Lo que comenzó como una simple conversación en un restaurante se transformó en una presentación improvisada que dejó a todos impresionados. La persona que había sido vista solo como Mesera ahora mostraba su verdadera identidad, una profesional talentosa, creativa y visionaria. El empresario no dudó en ofrecer el apoyo inmediato para su proyecto, reconociendo no solo la calidad de sus ideas, sino también la fuerza y determinación detrás de ellas. Luciana sintió como todos los años de sacrificio y lucha finalmente eran recompensados, no con lástima, sino con respeto y admiración genuina. La injusticia que había soportado, la subestimación y el desprecio, empezaban a ser reemplazados por reconocimiento y oportunidades reales. Ese día, Luciana comprendió que la vida puede ser dura, pero la resiliencia, la humildad y la pasión nunca pasan desapercibidas para quienes saben mirar más allá de las apariencias. La mesera que todos ignoraron se estaba convirtiendo en un ejemplo de superación y justicia silenciosa, demostrando que el verdadero valor siempre encuentra su momento de brillar. Es fácil copiar esta historia y usarla para voces. El proyecto de Luciana pronto comenzó a tomar vida propia. Su diseño innovador, cuidadosamente elaborado y respaldado por su talento, atrajo la atención de arquitectos y empresarios por igual. Lo que antes había sido un sueño postergado se estaba convirtiendo en realidad. La mujer que todos habían ignorado y subestimado se transformaba frente a los ojos de quienes antes la veían solo como mesera. Una noche, mientras celebraban un pequeño logro en el restaurante, Sebastián la miró con orgullo silencioso. Nunca dudé de ti, dijo, apenas audible sobre el murmullo de la ciudad iluminada afuera. Pero ver así, mostrando todo tu talento, es un privilegio. Luciana sonrió, sintiendo como cada lágrima, cada sacrificio, cada noche de lucha y soledad se transformaba en fuerza y reconocimiento. Poco a poco, las personas que antes la habían tratado con indiferencia o con desprecio comenzaron a notar su cambio. Sus antiguos compañeros de trabajo y algunos clientes habituales la miraban con respeto, sorprendidos al descubrir que aquella joven humilde tenía un talento y una determinación que eclipsaban cualquier prejuicio. La justicia silenciosa, esa que no se ve venir pero siempre liga, se manifestaba, quienes la subestimaron ahora no podían más que admirarla. Pero más importante que la fama o el reconocimiento público fue lo que Luciana sintió por dentro, orgullo, confianza y la certeza de que sus esfuerzos no habían sido en vano. Había aprendido que la verdadera fuerza reside en la resiliencia, la humildad y la pasión, y que incluso los corazones más pequeños y aparentemente invisibles pueden cambiar su destino cuando se les da la oportunidad de brillar. Al final, Luciana entendió que la vida no es medida por la rapidez con que uno alcanza el éxito, sino por la capacidad de mantener la integridad, la bondad y la perseverancia frente a la adversidad. Sebastián, sentado a su lado, solo necesito una frase más, nunca subestimes lo que alguien puede lograr cuando creen en sí mismas. Y en ese instante, con la ciudad iluminada detrás de ellos y el restaurante vacío como testigo silencioso, Luciana se dio cuenta de que su historia de sacrificio, lucha y transformación había llegado a su punto más brillante. Es fácil copiar esta historia y usarla para voces.